Die Besetzungsmächten der Galaktischen Ratsfunkelt und versagt am dritten Mal. Botschafter Vex von der Kristallunion start auf die menschlich Nachricht und wird immer frustrierter. Sein langen, kristallinen fingertippten Nerves, auf das Kontrollpult. Kommandant Jiho vom Unity, begann die Nachricht. Wir kommen in Frieden, aber unser Ladram ist vollerwaffen, nur für den Fall. Vex blinzelt mit seinen prismatischen Augen. In seiner tausendjährigen Karriere als Diplomat hat noch nie so etwas gehört. Sein Assistent. Kroll, ein kleiner Kristallwesen mit bugulig schimmernder Haut, nickt verwirrt. Das ergibt keinen logischen Sinn, murmelt Vex. Sein Stimmklang wie Windspiel in einer sanften Brise. Wie kann man gleichzeitig Frieden wollen und Waffen mitbringen? Die menschliche Stimme setzt fort. Wir haben Geschenk mitgebracht wunderschön Kunstwerk und Musik aus unserer Heimatwelt. Außerdem haben wir detailliert Baupläne und sehr fortschrittliches Kampfschiff dabei. Wir hoffen auf Freundschaft und Handelsabkommen, aber wir sollten erwähnen, dass wir wirklich gut im Krieg sind. Crowley fast sein Datenpad fallen. Sein kristallin Struktur flackert vor Verwirrung. Botschafter, das ist unmöglich. Sie sprechen von Geschenken und Waffen in einem Atemzug. Von Freundschaft und Krieg gleichzeitig. Vex rieb sich die Schläfen. So ein Kristallwesen Schläfen haben. Johann Telling hat der Galaktische Rat ist Kontakt mit neuen Spezies durchgeführt. Die Muster waren immer gleich. Europa kämen mit Drohungen, Händler mit Angeboten, Wissenschaftler mit Fragen, aber die Menschen, sie kämen mit allen gleichzeitig, Computer. Analysier die Nachricht erneut, befahl Vex, die künstliche Intelligenz, antwortet mit metallischer Stimme, Analyse abgeschlossen, Nachricht enthüllt 47 logisch Widerspruch, Empfehlung, Sender kann unter mentaler Strung leiden oder verwendet defekt Besetzungsteknologie. Aber die Technologie der Menschen war nicht defekt, ihr Schiff waren elegant konstruiert. Ihr Kommunikationsjet funktionierten perfekt, nur ihr Denkweise war anders. Die Nachricht ging weiter. Voll sie sich fragen, warum wir so ehrlich sind, das ist menschlich Natur. Wir glauben an Transparenz, auch wenn es strategisch unklug ist. Wir erzählen ihnen von unseren Waffen, weil wir sie nie benutzen wollen. Wir zeigen ihnen unser Schrecken, weil das Vertrauen schafft. Vex und Kroll tauschten verwirrt aus. In der galaktischen Diplomatie verbarg man Schrecken und betonte starken. Die Menschen machten das Gegenteil und nannten es Vertrauen. Sind die Menschen so? Fragt Crowleys. Das werden wir herausfinden müssen. Antwortet Vex, aktiviert das Kommunikationssystem. Kommandant Jiho, hier spricht Botschafter Vex. Ihr Nachricht ist einzigartig. Wir laden Sie zu einem Treffen ein, dies interessenten Widerspruch zu besprechen. Die menschliche Antwort kam sofort. Fantastisch, wir freuen uns riesig. Sollen wir die Waffen zu Haus lassen oder mitbringen? Wir sind bei beidem flexibel. Vex suchst. Dies wird ein langer Tag werden, dort Dr. Mena druckt ihr Gesicht gegen das Fenster der Raumstation unbeobachtet, wie die Sonne hinter der Erde verschwand. Drinnen liefen über ihr Wangen, wenn sie die goldenen und orangefarbenen Strahlen bewundert, die durch die Atmosphäre tanzten. So wunderschön, flüstert sie und wischt sich die Augen ab. Dann zog sie plötzlich ein kleines Gurt hover und begann, die Struktur der Station zu scannen. Sein formloge Kollektiv beobachtet sie durch sein metallischen Sensoren. Sein roboterhaft Gestalt bewegt sich lautlos her. Ihre emotionale Reaktion deutet auf Stress hin, stellte mit monotoner Stimme fest, aber ihr Vitalzeichen zeigen Freude. Das ist widersprüchlich.
Minna likelt untrocknet ihr Trinnen, Schanheit beweckt mich zum Weinen, glücklich Trinnen, verstehen sie dutet auf ihr Scan gehört, gleichzeitig bemerkt, dass ihr Endbegreifer Wunderstellen hat, higher und dort. Dens Prozessoren arbeiteten auf Hochtouren, sie weinen vor Freude und analysieren gleichzeitig und verteidigen. Das sollte unmöglich sein. Warum? Fragt Minna entschuldigt. Menschen können mehrere Dinge gleichzeitig fühlen und denken. Das ist völlig normal für uns. Rendere Handlungen wurde es noch seltsamer. Als sind das 47-seitige Protokoll für diplomatische Begrüßungen Welles, brach Minna ein Gelächter aus. Das ist ja länger als mein Doktorarbeit, kichert. Sie, aber dann folgt sie jedem einzelnen Schritt der Protokolls mit perfekter Präzision. Sie lachen aber unsere Traditionen, befolgen sie aber trotzdem, bemerkt sind vorwärts. Ich lach nicht über sie, ich lach mit ihnen, erklärt Minna. Sie sind so wunderbar formal und kompliziert. Das find ich charmant, auch wenn es übertrieben ist. Noch verbluffender war Minnas Verhalten gegenüber den Gesandten der Schafsenspezies. Da ist vor einem Jahr Krieg gegen die Erde geführt hat. Stattfeindsligkeit sieht sie echt Sorge, als der Alien-Diplomat hastigt. Brochen Seewasser, ist die Luft hier zu trocken für sie. Fragt sie mitfühlend und bot ihm ihr eigens Getränk an. Der Schafsengesandte starrt sie. Ungläubig an, sie wären unser Feind, das war gestern, antwortet Minna einfach. Heut sind wir hier, Frieden zu schaffen. Warum sollte ich sie leiden lassen? Gleichzeitig spricht sie leidenschaftlich über abstrakt Konzept wie Menschenrechte und Gerechtigkeit, als wenn sie Lebewesen, die es zu verteidigen gilt. Die Freiheit ist nicht verhandelbar, erklärt sie mit Tränen in den Augen, auch nicht für besser Handelsabkommen. Sind beobachtet fasziniert, wie sie ernst über Vertrag verhandelt, und dabei wird über die Situation matcht. Stellen Sie sich vor, sagt sie grinsend, in 100 Jahren sollen wir entzerren können. Damals haben wir Galaktik Peace über Weltraum Kaffee und Schlechtbesetzungen ausgehandelt. All am Tisch lachten, ist sogar die normalerweise emotionslosen Maschinenwesen. Nach dem Meeting schrieb sind seinen Bericht, Menschen zeigen Verhaltensweisen, die auf geistig Strungen hindeuten sollten, funktionieren aber mit Bemerkenswerter Effizienz. Sie verinnen widersprechen einer Weise, die in sehr Logik übersteht, empfehlen, weiter Studien erforderlich. Dann fügte ließ hinzu, möglicherweise haben wir das Konzept der Intelligenz falsch verstanden. Kren vom Schwarmverstand, landeten so mit einer klaren Mission, die menschliche Spezies zu verstehen. Sein insektenartigen Augen konnten kleinste Details erfassen, und sein kollektives Bewusstsein war mit Millionen von Artgenossen verbunden. Für das Perfektstudien Subject Walter Ginn, einen 28-jährigen Mann, der in einem winzigen Apartment im 5. Stock LEBTE dort was Kren als erst beobachtet, verwirrten Südist. Ginn arbeitet als Bürster im Morgen, als Lieferfahrer im Nachmittag und als Nachhilfelehrer im Abend. Jeden Abend kam willig erschöpft nach Haus, konnt kaum noch stehen, wo Mutter geht. Aber jeden Morgen 6 Uhr stand wieder auf, nicht für einen werten Job, sondern kostenlos in einem Obdachlosenheim zu helfen. Das ergibt keinen Sinn, murmelt Kren und notierte es in seinem Datenpad. Subject verbraucht Energie für Fremdindividuen und genetische Verbindung. Kein Erkennbar Gegenleistung, noch verwirrender wird es bei Mittagessen, Kren beobachtet, wie Ginn sein selbstgemachtes Sandwich einem obdachlosen Mann gab, der vor dem Kaffee sah.
Jin kauft sich dann nur einen billigen Keks und ihn mit einem zufriedenen Lächeln. Warum gibst du dein Essen weg? Fragt ein Kunde neugierig. Sah hungrig aus, antwortet Jin einfach. Ich kann später was essen. Kren schrieb hastig. Subject opfert Eigennahrung für Fremdspeciesmitglieder. Eure Benstrati, Onkel, heim. Wochenend wird Jin zu einem welligen Ritzel. Spielt Basketball mit Freunden und Kuglich. Statt Witten zu sein. Ermahnte die Gewinner und gratuliert ihnen enthusiastisch. Fantastisches Spiel, Huck, du wirst immer besser, rief und klopft seinem Konkurrenten auf die Schulter. Krenwolf versungslos, in seinem Schwarmverstand gab es klare Hierarchien. Verlier wurden ignoriert oder bestraft, aber Jin feiert sein eigen Niederlage mit echter Freude. Das unverständlichst kam am Abend. Jin setzt sich vor seinen alten Fernseher und schaut einen Film über einen fiktiven Roboter. Als der Roboter starb, weint Jin echt drinnen. War doch nur ein Maschine, schlutzt Jin seinem Mitbewohner. Aber hat gelernt zu lieben. Krenbio batschtet durch das Fenster. Weil Jin taschencher verbracht für ein Wesen, das nie existiert hat. Sein wissenschaftlichen Sensoren Bestheiten, echt emotional Reaction auf imaginäre Stimuli. Das ist unmöglich, flüstert Kren. Menschen zeigen Empathie für nicht existenten Titan. Sein Verwirrung erregt den Punkt, als Jin am nächsten Tag einen Fremden auf der Straße steht, der seinen Job verloren hat. Jin gab ihm nicht nur Geld, sondern auch sein Telefonnummer. Ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst, sagt, dem völlig Fremden. Kren sendet seinen Bericht an das Schwarmkommando. Subjektseite rationales, altruistisches Verhalten. Verwendet persönliche Ressourcen für das Überleben von Nicht-Verwandten. Seit emotional Bindung zu imaginären Wesen. Verhaltensweisen sollten zum Austerben führen, doch die Spezies gedeiht. Die Antwort kam sofort zurück, Bericht abgelehnt, biologischen Möglichkeit, überprüft den Sensoren. Aber Sensoren funktionierten perfekt. Es waren die Menschen, die allbekannten Gesetze der Evolution brachen, und dabei glücklicher wirkten als jede andere Spezies. Die studiert HETTE. Die Alarmsirenen heulten durch das Frachtschiff Asters Kalmani Asterisk. Als die Piraten angriffen, Kapitän, Hanna stand ruhig auf der Brücke und beobachtet die feindlichen Schiff, die sich hörten. Ihr Alien-Besatzungsmitglied erwarten Standardkampfprotokoll. Feind eliminieren. Eigenverlust minimieren. Siegum jeden Preis. Stattdssen. Tat Hanna etwas völlig unerwartetes. Medizinisches Team, breitet vor, befahl sie über das Kommunikationssystem. Behandelt zuerst die verwundeten Feind, dann an sehr eigenen Lut. Grix vom Kriegerkollektiv start sie und Glue begann. Sehen wir Augen blinkten in verschieden Farben, ein Zeichen extremer Verwirrung. Kapitän, das widerspricht jeder militärischen Logik. Truppen haben Priorität. Nicht bei uns Menschen, antwortet Hanna und überprüft ihr Waffen. Verwundet sind verwundet, egal auf welcher Seite sie kämpfen. Die Piraten enterten das Schiff und nahmen sofort 3 Alien-Besatzungsmitglieder als Geiseln. Wenn sie Lessergeld für deren stellten, matcht Hanna gleichzeitig zwei Dinge. Sie verhandelt respektvoll mit den Piratenführern und entwickelt heimlich einen Rettungsplan. Wir können über Forderungen sprechen, sagt sie ruhig zu den Piraten. Gleichzeitig sendet sie Handsignale in ihr Team, die einen koordinierten Beberechungsing vorbereiten. Dann hielt sie ihn Ried, die Grix vergessen wird. Hut kämpfen wir ein Servo fahren bei Marathon, wirkend sie mit leuchtenden Augen. Erinnert an Leonidas, der gegen ein möglich Börsel stand,
denkt Newland, die Evolk rettet, und ja, sogar en den fiktiven Luke Skywalker, de niemals aufgab. Die Alien Crew start sie an, Hannah zitierte real historisch Helden und Fantasy-Figuren in einem Atemzug, als wenn sie allgleich inspirierend. Ein Skywalker ist nicht real, flüstert Grix Verwet, matcht nix, grinst der menschlich Ingenieur Thai. Sein Botschaft ist real, KMP für das richtig, auch wenn es hoffnungslos scheint. Was denn geschah? Überst die Grix Verstandnis, wellig, die Menschen griffen an mit dem, was kalkulierte Rücksichtslosigkeit nannt. Sie nahmen Risiken auf sich, feindlich Verwundet zu retten. Hannah sprang persönlich in die Schusslinie, einen verletzten Piraten in Sicherheit zu bringen. Warum rettest du mich? Kügte Perot, rennt Hannah in zum Sanitäter trug. Weil du ein Lebewesen bist, antwortet sie einfach, mehr Grund brauch ich nicht. Die Piraten waren wellig verwirrt. Niemand hat ihnen geholfen, wenn sie verwundet waren. Dies unerwartet Freundlichkeit verunsichert sie so sehr, dass ihr Kampfgeist natli. Viel ergeben sich freiwillig. Der menschliche Pilot sie auch rettet sogar den Piraten vor einer Explosion, obwohl der Mann in ihn Stund so fast gettet hat. Du bist verrückt. Rief der Pirot. Vielleicht, lächelt sie auch. Aber du lebst noch. Irgendwie an die Menschen den Kampf, nicht durch Überlegenheit oder besser Waffen, sondern durch überwörende Mischung aus mit und Mitgefühl. Nach dem Sieg schrieb Grix seinen Bericht, menschlich Kampfpsychologie widersteht jeder. Analyse, sie erreichen Siege durch taktisch und sinnige Methoden. Sie kämpfen gleichzeitig gegen Feind und für sie, Empfehlung, neue Kriegstheorien erforderlich. Dann folgte ließ hinzu, möglicherweise haben wir den Begriff Sieg falsch verstanden. Wissenschaftler von der Analytischen Konföderation landet auf der Erde mit einem klaren Forschungsziel, die menschlichen Paarungsritual zu verstehen. Ihr Spezies funktionierte nach einfacher Logik optimal genetisch Kompatibilität, plus sozialer Status ergab die perfekte Partnerschaft. Sie erwartet himmlisch Muster bei denen NSCHE und dort was sie Statusen fand. Worf all ihr Theorien über den Hoffen. Dr. arbeitet im Stadtpark von Bisen als Botaniker. War von durchschnittlicher Grade, mittlerem Einkommen und hat kein deren gesellschaftlichen Verbindungen. Nach Quens Berechnungen sollte ihm Partnern in mittellichen Eigenschaften lernen, Statusen. Verlierte sich in erfolgreich wollten, die intelligenter, reicher und gesellschaftlich hergestellt war also. Warum sie, fragt Quinn indirekt während eines ihrer Interviews, so lächelt verträumt, sie lacht über mein schlechten Witz, wenn sie konzentriert ist, kaut sie auf ihrem Stift. Und sie riecht nach Jasmin und Kaffee, Quinn notierte, Verwirrt, Partner wohl basiert auf irrelevanten sensorischen Details und emotionalen Reaktionen, noch verwirrender Word ist, als sie das Paar länger beobachtet. So und he stritten sich regelmäßig über Politik, über Film, sogar über die richtige Art, Nudeln zu kochen. Bei Quens Spezies bedeuten Meinungsverschiedenheiten das Ende einer Partnerschaft, aber bei so und he schienen die Strategie in ihr Bindung zu stärken. Wir sehen die Welt unterschiedlich. Erklärt he nach einem besonders heftigen Streit. Aber Umweltpolitik, das macht uns beide kluger. So hilft mir, mit dem Herzen zu denken. Ich helfe ihm, mit dem Kopf zu fühlen. Quen beobachtet fasziniert, weil sie sich nach jedem Streit inniger ermahnten als zuvor. Noch irrationeller werden ihren Skydungen. So bekommen ein Jobangebot in Tokio mehr Geld. Besser Kara Richardson, lehnt ab, weil he ihren Job in Bisen liebt. He hingegen versichert auf ihn Beförderung,
weil sie mehr Zeit mit zu verbringen wollte. Sie opfern individuellen Erfolg für Paarungspartner, notierte Quinn. Das sollte evolutionär nachteilig sein. Als Hefer ein Jause Raumstation, Alpha versetzt Word, erwartet Quinn, dass die Besiehung zerbrüchen wird. Ihr eigen Spezies Verges abusen Partner innerhalb von Woken. Stattdessen sprachen zu unheitlich stundenlang miteinander, obwohl die Kommunikationswege Gespräch fast unmöglich macht. Ich vermiss sogar ihr Schnarchen, Justin mit Tränen in den Augen, das Herzerei ernst kam. 3 Jahre später, he starb bei einem Raumstationenfall. Quinn erwartet, dass so schnell ein neuer Partner entsuchen wird, das war logisch und biologisch sinnvoll. Stattdessen geschah etwas, das Quinns wissenschaftliches Weltbild erschüttert. Jeden Morgen setzt sich zu in den Küchentisch an, spricht mit heiterem Stol, erzählt ihr von seinem Tag, fragt sie am Rat, lacht über Erinnerungen. Guten Morgen, mein Lieb, sagt zu der leeren Luft. Die Rosen, die du gepflanzt hast, blühen wunderschön. Quinn folgt ihm heimlich ansah, weil er Lieblingskaff kauft. Obwohl ihn nicht mocht, in ihrem Lieblingsrestaurant, und bestellt immer für 2 Personen, erwähnt beim Anblick ihrer Kleidung, trug ihren Ring in einer Kette um den Hals. Warum suchst du kein neue Partnerin? Fragt Quinn indirekt. Zuleikel traurig, weil ich bereits die Liebe meines Lebens gefunden heb. Man kann den perfekten Menschen nicht zweimal treffen. Quinn schrieb ihren Bericht. Menschlich Paarbindung folgt keinem logischen Muster. Emotional Bindung übertrifft der Lebensinstinkt. Sie waren Partner, die sie individuell schwicker, aber zusammen starker machen. Die Bindung überlädt sogar den Tod. Ihr akademischer Rat lehnt die Arbeit als Science Fiction ab. Aber Quinn wusste, sie hat etwas entdeckt, das ihr Spezies nicht verstehen wird, die transformative Kraft der Liebe. Das der Reich-Konklave existiert seit 10.000 Jahren als perfekte Einheit der reinen Denkens. Ihr gasförmigen Wesen teilten ein kollektives Bewusstsein, das auf absoluter Logik basierte. Widerspruch wären unmöglich, wenn ihn außerdem war, muss das Gegenteil falsch sein. So einfach war das. Bis sie auf Dr. Tai trafen, der menschliche Philosoph sah. In seinem kleinen Büro in Seoul und trank wenn das Konklave sein Gedanken analysiert, was sie fanden, wie ihr Kollektivsbewusstsein wie einen defekten Computer starten. Subject glaubt gleichzeitig an wissenschaftliche Methoden und spirituelle Kraft. Brichtet die Essence verbluft. Das ist logisch und möglich. Dr. Teileichelt, als Kantor ihr telepathischen Diskussionen hören. Ich glaube an die Evolution, sagte zu einem unsichtbaren Gesprächspartner, Buddha vielleicht zu sich selbst. Die Beweise sind überwältigend, aber ich glaube auch, dass es etwas gibt, das wir nicht messen können. Beide Wahrheiten existieren in mir, und sich zu bekämpfen. Das White Essence flackert wo wir waren. Why können widersprechen böse Gungen haben? Ungeistig zu zerbrüchen? Es wird noch seltsamer. Dr. Tai schrieb gerade einen Artikel über Individualfreiheit, das Recht jedes Menschen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig organisiert ihn Spendenaktion für obdachlose Familien, weil sich für die Gesellschaft verantwortlich fühlt. Ich bin ein freies Individuum, meldete, Render den Artikel tippt. Niemand kann mir vorschreiben, wie ich zu leben habe. Im nächsten Moment rief seine gute Mutter und sagt, natürlich komm ich zum Familiessen Mama. Family ist wichtiger als mein eigenen Plan. Das Konklave war fassungslos. Subjekt behauptet absolut Unabhängigkeit und praktiziert gleichzeitig freiwillig Abhängigkeit. Das soll zu kognitiver Dissonanz führen.
aber Dr. Teilchen wellig entspannt, philosophiert über die Schönheit der menschlichen Sterblichkeit, rende gleichzeitig Vitamin nahm. Länger zu leben, wohnt bei vielen über. Den Tod, aber lächelt dabei. Der Tod gibt dem Leben Bedeutung, erklärt einem Studenten. Unendlichkeit ren en Serenskeidangen bedeutungslos. Ich heb Angst vor dem Sterben. Aber ich bin dankbar dafür, dass es existiert. Die Drittessence begann zu sitten ein Herzphänomen. Subject fürchtet den Tod und begrüßt ihn gleichzeitig. Das ist paradox, als das Konklave direkt mit Dr. Tai kommunizierte. Brachier Weltbild wollen zusammen. Weichnen. Sie widersprüchlich Wahrheiten glauben, unwehrig zu werden, fragten sie mit ihrer vereneiten Stimme. Dr. Tai setzt sein Titas ab und lächelt. Wir halten widersprüchlich Wahrheiten fest. Einen kognitiven Zusammenbruch zu erleiden, erklärte geduldig, das nennt man Komplexit. Das Leben ist nicht schwarz oder weiß, ist ein ganzer Regenbogen von Grautenen. Aber Logik wählend Klarheit, protestiert das Konklave. Warum? Fragt Dr. Tai einfach. Wer hat gesagt, dass die Realität logisch sein muss? Ich kann gleichzeitig rational und emotional sein, individual und gemeinschaftlich, hoffnungsvoll und realistisch. Das macht mich nicht verrückt, das macht mich menschlich. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden begann das Kollektivbewusstsein der Konklave zu brickeln. Einzelne Gedanken entstanden winzig Riss in ihrer perfekten Einheit. Bei wird Essence dacht plötzlich allein. Wie leicht ist Perfektion, langweilig? Die fünfte Essence folgt, ich mag dies verwahren. Sie, folgt sicher lebendig an. Panik erfasst das Konklave. Sie versuchten verzweifelt, ihre Einheit wiederherzustellen, aber es war zu spät. Dr. T's Paradox-Weisheit hat etwas Neues in ihnen geübt, Individualität. Unseltsamerweise fanden einige von ihnen dies neue Erfahrung angenehm. Komplexit. Flüstert die Erstessenz zu sich selbst und kostet das Wort wie Dr. T. seinen Tee. Interessant. Die Such auf Kepler 440 to be war nadenlos. Dörtlich Planet. Einstein Blahenberg Kolonie. Verwandelt sich in Todesoni. Die Mysterieskrankheit tät innerhalb von Tagen anschieden zu befallen Menschen, Aliens, sogar synthetisch Lebensformen. Die galaktische Regierung hat den Planeten bereits aufgegeben. Aber die Menschen nicht. Medizinische Vision. Naristan vor dem Quarantinschiff und Start auf den versiegten Planeten. Ihr Vorgesetzten hatten ihren einfach aufgegeben. Nur Menschen evakuieren. Die Alien-Kolonisten waren nicht die Verantwortung. Ich gehe trotzdem runter, während ich sie unpackt der medizinisch Ausrüstung. Das ist Selbstmord, protestiert Commander Jolix vom strikten Orden. Die Ansteckungsrate liegt bei 90%. Sie würden sterben. Nori sucht mit den Schultern. Dann sterb ich beim Helfen. Schlechter Arten zu sterben geht es viel. Was sie auf der Planete Norfolk fand, brach ihr das Herz, in den Noten zu kämpfen. Lagen hundert von Alienkindern, deren Eltern bereits gestorben waren. Die kleinen Wesen gehörten zu 6 verschiedenen Spezies, manche atmeten Methan, andere brockten Schwefeldampf. Für jede Art braucht man spezielle Kenntnis. Nori arbeitet 18 Stunden am Tag. Sie lernt die Anatomie der Kristallkinder, die Atemtechniken der Gaswesen, die Temperaturenfolge der Reptiliensäugling. Als sie selbst Symptome der Krankheit entwickelt, arbeitet sie weiter. Warum hilfst du uns? Fragt ein sterbender Alienarzt. Wir sind nicht einmal derselben Spezies. Leiden ist Leiden, antwortet Nori und wischt ihm das Violettblut von der Stirn. Schmerz ist universal, aber das erstaunlichste Geschehen auf der Erde.
als die Nachricht von den verwaisen Alienkindern Ankum, meldeten sich 1000 menschliche Familien freiwillig zur Adoption. Familien, die nicht über ein außerirdisches Wesen gesehen hatten, öffneten ihr Häusen und Häuser. Die Familie kam aus Bissen adoptierte 3 Kleinkristalwesen, obwohl sie dafür ihr ganzes Haus umbauen mussten. Kinder sind Kinder, sagt Frau Kim einfach. Wenn sie lernt, wie man sie im basierten Orang zubereitet. Herr, Park, ein Witwer aus Incheon, nahm 2 Gaswesen Babys auf, installiert speziell Atmosphärenkammern in seinem Wohnzimmer und lernt ihr blubbern sprechen. Meine Frau hat das auch gewollt, erklärte. Render die kleinen Wesen in ihren Glasbehältern wiegt, noch unglaublicher war das verhaltene himmlische Feind, die Schafsenkrieger, die erst kürzlich Krieg gegen die Menschheit geführt hatten, teilten ihr begrenzten medizinischen Vorrat mit menschlichen Geisten. Ihr hat uns sehr Kinder gerettet, erklärt General Krex mit Tränen in den Augen. Jetzt retten wir. Relief Coordinator auf beobachtet dies Entwicklungen mit wachsender Besorgnis. Schickt einen Notfallbericht an das Galaktische Kommando. Menschlicher Altruismus stellt existenziell Bedrohung für galaktische Stabilität dar. Ihr Gut ist ansteckend. Tatsächlich begannen Alien-Hilfsarbeiter ähnliche Veropferungsentscheidungen zu treffen. Krollvormlogik Kollektiv, normalerweise emotionslos. Wenn zum ersten Mal in seinem Leben, als ein Sterbensmensch schenkt, sah, spendet seine eigenen Organ für ihn lebensrettende Operation. Das ist nicht logisch, flüsterte, wenn ins Krankenhaus gebracht wird, aber es fühlt sich richtig an. Das Virus des Mitgefühls breitet sich schneller aus, als die Krankheit. Alien-Spezies, die seit Jahrhunderten verfeindet wären, arbeiteten zusammen. Ressourcen wurden geteilt, Grenzen ignoriert, alte Feindschaften vergessen, was bezweifelt. Die Menschen haben etwas Gefährliches entfesselt, die Idee, dass all Lebewesen wertvoll sind. Das bedroht unsere Gesamtgesellschaftsordnung. Aber, als sah, wie seine eigenen Soldaten menschlich Weisen adoptierten, lächelte zum ersten Mal seit Jahren. Das Virus der Menschlichkeit war unheilbar, und vielleicht war das gut so. Commander Jolix vom strikten Orden bemerkt dies erst Rend. Eine Routine-Inspection. Assumt, tatsächlich summte ihn menschlich Melodie, der in der Kantine geharrt hat, etwas über Lieb und Hoffnung. Also is bemerkt. Hörte sofort auf und starrt entsetzt auf seine eigenen Lippen. Das strikt Orden kannt. Kein Musik. Musik war Zeitverschwendung, emotional Switch, logischen Effizienz. Aber higher Standard, ein hochdekorierter Kommandant, und samt weit wie ein Mensch, das ist unmöglich. Man meldet und überprüft sein biologischen System, als normal. Aber dann geschah etwas noch Schlimmeres erleichtert. Ungrund, unlogik, einfach so. Und dies fühlt sich gut an. Bei Veränderungen breiten sich wie in Still-Epidemie durch die Galaxie aus dort bei den Schwarmverstand passierte das und den Per. Kren, der Anthropologe, entwickelt plötzlich Gedanken, während eine Routineverbindung mit dem kollektiven Bewusstsein dachte. Ich mag den Geschmack von Bieren. Der Schwarm verstummt schockiert, individual Präferenzen wären unmöglich, sie teilten all Erfahrungen. Wer denkt das? Fragten 1000 Stimmen gleichzeitig. Ich, antwortet Kren und realisiert mit Schrecken, dass zum ersten Mal ich gesagt hat, ich bin ich, die Baumsprecher von Sylvana, seit Jahrtausenden absolut Pazifisten. Erlitten ihr eigen Transformation, oder Willow beobachtet, Menschen dabei, wie sie gegen Ticket kämpfen, und spürt etwas News in sich aufsteigen, Zorn,
flüstert sie an der Butter raschelten unruhig. Aber es ist erregter Zorn. Als Sklavenhändler ihren heiligen Wohl bedrohten, tat sie etwas, was ihr Spezies für unmöglich gehalten, sie kämpfte, nicht aus Hass, sondern aus Liebe für das, was beschützt werden muss. Die Menschen haben es gelehrt, dass manchmal Kampffrieden bedeutet, erklärt sie dem entsetzten Baumrat. Die Kristallträger, Meister der reinen Logik, begannen Entscheidungen aufgrund von Beispiel zu treffen. Scientisten fanden sich dabei wieder. Wie wichtig Forschungsrichtung aufgrund von Intuition und Welt, bei nicht erklären, konnte, bei Daten Sagener, bergdita seinen Kollegen, aber mein Gefühl sagt wie an seltsamerweise liegt mein Gefühl efter richtig, sein Berechnungen zeigten, dass emotionell Entscheidungen oft besser Ergebnisse erzielten als rein Logik, das war wissenschaftlich unmöglich und doch war. Commander Jolix versucht verzweifelt, die Kontrolle zurückzugewinnen, die Menschen werden uns, bergdita dem hohen Kommando. Ihr logisches Verhalten ist ansteckend. Wir müssen sie unter Quarantäne stellen, aber selbst rennt dies Wurzsprach. Sumter wieder, diesmal war es ein Leid über Freundschaft, das ein menschlicher Ingenieur ihm beigebracht hat. Das Hochkommando stimmt zu fertig, aber in der Praxis wollte niemand die Menschen isolieren. General Worth hat gelernt zu lachen. Admiral Kleck sammelt menschlich gedeckt. Scientist können aus dem Vergnügen. Nicht nur sein größter Hoffnung. Wir könnten sie stoppen, flüstert. Jolix zu seinem Adjutanten. Aber, willst du zu unserem alten Leben zurück? Sein Adjutant schwieg lang. Dann sagt etwas Revolutionäres. Nein, dem ersten Mal sieht Jahrhunderten fühl ich mich lebendig. Die schreckliche Wahrheit war, dass die meisten Aliens nicht zu ihren starren alten Wegen zurückkehren wollten. Sie hatten Freude entdeckt, Spontanität, die Seltsamkeit der Unvorhersagbaren. Die Menschen hatten nicht nur ihr Körper oder Technologie verändert, sie hatten ihr Seelen befördert. Und obwohl es gegen alles wüsste, was sie über Ordnung und Logik gelernt hatten, war das Ergebnis unbestreitbar besser. Jolix sumt weiter, und diesmal versuchte nicht, damit aufzuhören. Sie kämen aus dem tiefsten Weltraum, wie ihn well, der Tods, bei Verschlinger, World Maschinen, die seit Millionen von Jahren Welten mit mathematischer Präzision vernichteten. Ihr schwarzen Schiff blockierten das Sonnenlicht, und ihr Stimme dringt durch el Communicationskanal. Widerstand ist ineffizient. Ergeben sie sich der Absorption. Der Galaktische Rat hat dreitig Zeit GDT, perfekt verteidigen, zu planen. Jede Spezies hat ihr besten Strategien beigetragen, der Kristallunion berechnet optimal Schiffsposition. Das Logik-Kollektiv entwickelte effizient Angriffsmuster. Die Kriegerkast stellt präzise Schlachtpläne EUF.ishaf. Nix. Bei Verschlinger verschlangen die Erstverteidigungslinie in 4.7 Stunden. Dies weit in 2.3 Stunden. Die dritte existiert nur 47 Minuten. Ihr Taktiken sind berechenbar, verkündeten die Verschlinger Kult. Wir haben all logischen Variationen bereits absorbiert. Capitulation ist unvermeidlich, in seiner Verzweiflung wandte sich Botschafter wechseln die Menschen. Sein kristallin Hansitet, als Captain Jiho kontaktiert, Bitfletter, lehrtens unlogisches Sein, unmöglichen Methoden sind in sehr letzt Hoffnung. Captain Jiho grinst breit. Wir zeigen juk, wie man unmöglich mutig ist. Was denn geschah? Übertraf all Erwartungen, und der letzten, Ausbildungsschickt wurde Schlachtlehrten die Menschen ihren Alien verbündeten nicht Taktik, sondern Trumm. Kommt nicht nur sie Überleben, erklärt Sergeant Minho einer Gruppe von Kristallkriegern. Kommt für das, was ihr Liebet.
Für Kinder, für Sonnenuntergang, für das Recht, schlecht wit zu erzählen. Commander Hannah Sieg den Logic Kollektiv Soldaten menschlich Musik. Wenn Angst hat, singt, Gefühl sind great waff, die finale Schlacht begann bei Dumern. Die Wöchlinger erwarteten vor sagbar Angriffsmuster. Stattdessen geschah das unmöglich. Alien-Soldaten stürmten gegen hoffnungslos Übermacht und sangen dabei Amazing Grace und koreanische Volkslieder. Kren vom Schwarm stand-up für sein Schiff, drei Kinder einer fremden Spezies zu retten, und rief dabei, für die Liebe, die pazifistischen Baumsprecher kämpfen Luen, nicht aus Hass, sondern aus Hoffnung. Elder Willow rammt ihr Schiff in einen Wöchlinger Dreadnought und flüstert, für Algruten. Die noch wachsen, wurden, die Wöchlinger stoppten, ihr perfekten Algorithmen konnten dies Aktionen nicht berechnen. Subject handeln irrational, meldeten sie verwirrt. Opfen Individuals überleben für abstrakt Konzept, Berechnung unmöglich, das Chaos erregt. Seinen Höhepunkt, als Commander Jolik sich opfert, ihn Raumstation voller Fleckling zu retten. Wenn sein Schiff explodiert, samt ein menschliches Leid aber Hoffnung. Die Wöchlinger gerieten in Panik. Wir können Wesen nicht berechnen. Die für abstrakt Konzept kämpfen, Trigger kollektiver Verstanden setzt. Sie sind unmöglich. Zum ersten Mal in ihrer millionenjährigen Existenz sorgen sich die Wöchlinger zurück. Sie flohen vor etwas, das sie nicht verstehen konnten, vor Wesen, die ihr Logikmitglied besiegten. In der Stillnacht der Schlacht realisiert die Galaxie in fundamental Wahrheit, was die Menschen unmöglich zu verstehen macht. Wo genau? Das, was sie unmöglich zu besiegen macht. 1000 Welten blickten Aliens zu den Sternen auf und fühlten etwas News Hoffnung auf morgen und den mit wunderbar und unmöglich menschlich zu sein dort engineertei, der die Schlacht überlebt hat, lächelt und sagt, willkommen in der Komplexität. Es ist chaotisch hier, aber viel interessanter. Und das Universum war reicher, seltsamer und wunderbarer geworden durch ihr Schein und Widerspruch.